Hey all, good morning, good evening to another Lights On discussion session. And this week we have a very interesting film. It's I don't know. I was thinking in my head whether to say the name of the film or the very famous line from the film. So it's Dolomite is my name. Dash 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 is my game. Is the dash is expletives, and the film has, I don't know, எனக்கு இந்த uh, அது என்ன um, there is this Goodfellas வந்து is one supposedly one of the films which with F word வந்து இருக்கிறதுலே நிறைய F words இருக்கிற filmsன்னு சொல்லிட்டு இது I think this film will really give a close fight to Goodfellas in that aspect. So um, so how did you like the film? Oh, Did it work? I loved it. Okay. Uh, I love movies which show it's very hopeful. பட் அதுக்காக அப்படியே ஆட் ரியாலிட்டி எல்லாம் கடந்து போகாம ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு. பட் ஹிஸ் ஸ்டோரி இஸ் பிரிட்டி ஈஸி வாக் ஆஃப் கேக் மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. ஒரு தேர்ட் ஆக்ட் ஒரு செகண்ட் ஆக்டுக்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும்ல அந்த பிகாஸ் இஸ் நாட் சம்படி ஹூஸ் ஏபிள் டு பிளே இஸ் ஓன் மியூசிக் அட் இஸ் ஓன் ஃப்ரெண்ட் ஷாப் ஸ்னூப் டாக் வந்து கலக்கிட்டு இருந்திருப்பாரு அந்த இடத்துல இருந்துட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல இஃப் யூ கான்ட் ரியலி பிளே யுவர் ஓன் மியூசிக் தட் யூ கிரியேட்டட் அண்ட் யூஆர் ஆல்ரெடி ஃபெயில்ட் அஸ் அ அவர் ரெண்டு ஏதோ ஃபெயில் ஆவார்ல. ஒன்னு வந்து இஸ் அ ஃபெயில்ட் மியூசிக் ஆர்டிஸ்ட். செகண்ட் Um, இஸ் அ டான்சர். இஸ் வாஸ் இ டான்சர்? yeah. He he has two acts before comedy. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ஐ திங்க் அது ரெண்டு தான், டான்ஸ் அண்ட் இதுதான், சிங்கிங் தான், மியூசிக் தான். Yeah, some kind of artistic approaches he keeps taking. This is third and final actor. அது before becoming a movie star. பட் அதுல அவர் சஃபர் பண்ணது வந்து என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. கிவன் த டைம் அண்ட் யூ வுட் திங்க் ஹாலிவுட் இஸ் த மோஸ்ட் லிபரல் பிளேஸ், பட் தென் தே ஆல்சோ ஷோயிங் செக்ரிகேஷன் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட்ல அந்த டைம்ல. அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ வாஸ் மேட் இன் அ வெரி அந்த இவங்க போய் போங்களா வாட் த ஃபக் இஸ் இந்த மூவி டேஷ் 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 தான் ஃபுல்லா படம் ஃபுல்லா. ஸோ அது அது வந்து அந்த மூவி பார்த்துட்டு தே வுடன்ட் ஈவன் ரெசனேட் நோ. ஸோ ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தேர். அப்போ அந்த அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற டைம்ல எனக்கு வந்து ஹவ் வாஸ் இட் யூ கைஸ் மேனேஜ் டு கெட் த்ரூ சோ குவிக்லி பேக் 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 ரொம்ப பேக் டு பேக்கா ஈஸியா முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு. பட் ஆல்சோ இட்ஸ் லைக் சம்டைம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் நீட் ஹோப் from certain movies, and sometimes there are certain people who are lucky enough to just get that one slim villain escape ஆயிரலாம். I will still give him the benefit of doubt that he was that one lucky person out of the entire. ஏன்னா அவங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஆள் வந்து பில்லி டி வில்லியம்ஸ் தான் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. தட்ஸ் the one person he keeps comparing. So if he can make it to movies, then I canங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் செகண்ட் ஆக்ட்லாம். So I felt Just since you have watched Modern Family, do you remember the yeah. episode where Billy D. Yeah, Williams? yeah, of course, of course. I'll call you Billy, the Williams ன்னு சொல்றது வந்து. And he was, I thought he's a very gay icon. Modern Family பார்த்தனால. Mm, mm, I'm a repeat watcher of Modern Family. So I mm, know the scene and dialogues that he speaks in the movie and how um, very suave that person is, the character is. Then I went and I saw what he worked in. I've not seen his movie. It's too mm, old mm, for me. mm. But then I also understand in the movie la when they keep mentioning his name, I understood ஒரு black personality when this இந்த Mm. படத்துல sorry I'm going all over the place. இந்த Yeah, படத்துல வந்து yeah. அந்த ஒன்ல they are mentioning இந்த டைரக்ட் பண்ணுவான்ல கோ டைரக்ட் பண்ணி நடிக்கிற ஆள் வந்து அவனே 3 சீன்ல தான் நடிச்சிருந்திருப்பான் ஒரு இங்கிலீஷ் மேன் படத்துல ஒரு ஒயிட் மேன் படத்துல. ஆனா he will talk cinema like நானே பெரிய ஆளு நீங்க எல்லாம் Yeah. படம் எடுத்திருக்கீங்கங்கிற மாதிரி You know, சொல்லும்போது I have been directed by Roman Polanski. ஆ You are the elevator operator in that. Oh, I don't like the way you guys approach talent, okay? You can't abuse me and ask me to come and shoot you. But then that's the truth. That's how you are supposed to be approached. நீ என்ன நீ நீ எவ்வளவுதான் பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எங்க கம்யூனிட்டியில் நீ வந்து இவ்வளவு நீ எலிவேட்டர் ஆபரேட்டர் தானடா எதுக்குடா உனக்கு இந்த வெட்டி விளம்பரங்கிற மாதிரி இட் வாஸ் லைக் இட் மேட் டோட்டல் சென்ஸ். ஸோ இன் அ வே இட் வாஸ் லாஃப்டர் பாம்.
ம், பேக் டு பேக் டைமிங்ஸ். அண்ட் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அந்த ஹி ப்ரோக் சர்டன் மித்ஸ் தட் that you associate. ம், For me, it was this. One second. ம், ஆ எனக்கு வந்து அவங்க இந்த அந்த they were shooting the bed sequence in the movie. ம், They ம், dealt with it in a very funny way that I would not have imagined. You know, சினிமால இப்படிதான் போகுமாங்கிறது. I have no ம், idea. That was an interesting take for me. So there are these important elements that we will probably discuss, in our conversation. But it was too good a funny movie for me to watch. I was surprised how I've not watched it at all. It's my first time watching it. And it's on Netflix. So ஏன் சஜஷன் காட்டல? அட்லீஸ்ட் பிளாக் ஹிஸ்டரி மந்த்துக்காவது காமிச்சிருந்திருக்கணும். ஏன் காட்டல? இட் இஸ் குவைட் ரைட் வாட்சிங் த மூவி. ஐ தரோலி என்ஜாய்ட். எனக்கு அடிக்கடி ஜிகர் தண்டா ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டே போயிட்டே ம், இருந்துச்சு. ம். இதுல எனக்கும் வந்துச்சு. ஓகே. பட் எனக்கு வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங்கா இருந்தது. ஜிகர்தண்டால வந்து யாரும் வந்து நோ ஒன் வில் ஆஸ்க் சித்தார்த் தட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். லெட் மீ டேக் இட் பேக். ஸோ ஜிகர்தண்டா இஸ் மோர் he makes it funny, yeah. right? He makes it funny. So it's just a No, but that question. also as a revenge. Correct, as a revenge. So it's just a question of whether audience are going to feel the same level of fun or not. That's the question, right? இங்க வந்து அந்த தியேட்டர் ஓனரோட ரியாக்ஷன் தான் வந்து இஸ் த பெஸ்ட். இஸ் திஸ் சப்போஸ் டு பி ஃபன்னி அப்படிம்பாரு. I'm like, ஐ எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் டு பி அ வெரி சீரியஸ் ஃபிலிம். நீ அப்படிதானடா என்கிட்ட சொன்ன. அதனால தானே உன்கிட்ட நான் டெபாசிட்டே கேட்டேன். நீ என்னடா எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, நோ இவன் வந்து செம்மையா சமாளிப்பான். திஸ் இஸ் லைக் லோக்கி கன்வின்சிங் தட் இஸ் ஹவ் த எக்ஸ்பெக்டட் ஆமா. கிளைமேக்ஸ் பேக் ஸ்டோரி இஸ் சப்போஸ் டு பிங்கிற மாதிரி. Yeah. இல்ல இல்ல இந்த இடத்துல பாரு சிரிக்கணும்னு சொன்னாங்க, கரெக்டா அந்த இடத்துல சிரிச்சிட்டாங்கன்னு அவன் கன்வின்சிங். அது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் தான். ஜிகர்தண்டா திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ம். அந்த அவர் என்ன சொல்றது, அந்த கிரேசி ஃபிலிம் மேக்கிங், ஆமா. அந்த ஃபன்னி அண்ட் கிரேசி ஹவு டிரேஞ்ச்ட் யூ ஷுட் பி டு மேக் அ மூவி லைக் திஸ்ங்கிறது வந்து அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஃபிலிம்னா எப்படி இருக்கும். அவன் இந்த the actor who plays the producer and the co-director and the artist, அவன் சொல்லுவான், இவங்க லைட் செட் பண்றது வந்து ஒயிட் பீப்புள் ஆர் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ், நம்ம அப்சர்வர்ஸ். அதுக்கு லைட்டிங்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது இவனுக்கு எதுவுமே புரியாது. எப்படி ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாத ஆள் வந்து ஒரே ஒரு இது வந்து ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு பி ஃபன்னி அட் த சேம் டைம் அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ங்கிறது வந்து அவனை எவ்வளவு தூரம் புஷ் பண்ணுது. ஐ லைக் த சீன் வேர் ஹி லுக்ஸ் அட் த ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் இஸ் லைக் தேர் இஸ் இஸ் மேஜிக். அது அந்த ஒரு ஆசை கண்ணில் தெரியும். அது வாஸ் வெரி சோல் சாட்டிஸ்ஃபைங் ஃபார் மீ. அந்த ஆசை வந்து இல் புஷ் யூ டு டூ லிமிட்ஸ்ங்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவன் ரொம்ப ஃபன்னியா இருந்துச்சு எனக்கு அந்த இடத்துல. அந்த பெட்ரூம் நீ எப்படி அவனுக்கு செட் பண்ணுமோ செட் பண்ணிட்டு இவனோட ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்லுவான். இவனோட ப்ரிஃபரன்ஸ் இருப்பேன். ஏன் நீ உன்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்ற? இல்ல எல்லாம் குடுத்துட்டேன். நான் அங்கதான் செட்ல தான் தூங்கணும். ஸோ என் ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு கொஞ்சம் இருந்து இட் வாஸ் லைக் கிரேசி லெவல் டு டூ திஸ். அண்ட் ஹீல் ஆல்சோ சைன் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் அ ஃபியூச்சர் லைஃப் டைம். அவன் Okay. ரெக்கார்ட்ஸ் நல்லா போய்கிட்டு இருந்த ரெக்கார்ட்ஸையும் வச்சு அவன் வாங்குறது வந்து அதெல்லாம் எனக்கு அந்த பெயின் காட்டுச்சு. பட் அதர்வைஸ் இட் வாஸ் ஷோன் அஸ் a very easy walk of cake மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஓவரால் ஐ loved the movie. I was actually very disappointed on why it is not popped up on my recommendations so long. But yeah. எனக்கு வந்து so I've been watching this um, sort of trashy Hindi series, Dabba Cartel. Okay. So it's very trashy. Oh, Okay. it is bad. It's very bad. So அதில் வந்து so I was just explaining to my wife that இந்த மாதிரி வந்து how they are எப்படி வந்து இப்போ ஒரு if when you are showing a character and அவங்க லைஃப்ல வந்து ஏதாவது வந்து பிரச்சனையை கோ த்ரூ பண்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்கிறதுக்கு வந்து there are different ways to show that and you can really show it in a convincing way. And இந்த தாட் ப்ராசஸோட இந்த படத்தை ஆரம்பிச்சேன். the first 5 minutes it really sets the tone. And that scene with Snoopy Dog and அவனோட interaction with him just shows how where he wants to go and where he is அப்படிங்கிறத அந்த um, that first scene leading up to the bar scene where he starts அவனோட stand up இது and அந்த
அந்த ஹோட்டல் ப்ரொப்ரைட்டர் வந்து டார்ச் லைட் அடிச்சு இது இட்ஸ் இட்ஸ் டைம் யூ க்ளோஸ் இட் அப்படின்னு சொல்ற அந்த 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 போர்ஷன் வந்து இட் ரியலி இட் ரியலி செட்ஸ் த இது நவ் த மொமெண்ட் you empathize with that character and its struggles, right? Then um, subconsciously you will start rooting for that character. Okay, just hook or crook somehow get better in life அப்படின்னு சொல்லிட்டு you'll start rooting for that characterல that part was very beautifully done. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம், the the character's humanity was outstanding throughout. எனக்கு அது அது that is a just few scenes எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப மூவிங்கா இருந்த ஒரு சீன் வந்து see in a film like this ஒரு மூவிங் சீன்ஸ் the feeling of moving வந்து is really amazing. um, அந்த he'll be all alone in that hotel at night. He'll be practicing the dialogues in front of the mirror and drawer open பண்ணுவான். He'll have the picture of his father and he'll take that and he'll அந்த படத்தோட டயலாக வந்து அவர்கிட்ட வந்து சொல்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவான். நான் எதுக்குமே இது பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன்ல, நான் எப்படி இது பண்ணியிருக்கேன் பாரு, நான் எவ்வளவு லெவலுக்கு வந்திருக்கேன், நீ யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ காட்டன் ஃபார்மர் பட் ஐ ஹவ் கம் திஸ் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றது வந்து ஐ வாஸ் லைக் வாவ், தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அதுல சீன்ஸ் அது. அந்த சீன்ல இன்னொன்னு பண்ணுவான் பாத்தீங்கல்ல, அது அவங்க அப்பா திட்டிட்டு ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஹில் எம்பரேஸ் தட் கை ஸ்டைல். அந்த கேட்ட வந்து அந்த கேப் ஹேட் போடுவான்ல, அவங்க அப்பாவோட ஸ்டைல் அவன் ரீக்ரியேட் ஓகே பண்ணுவான். ஓகே he'll look at the picture, he'll திட்டிட்டே இருப்பான்ல. திட்டிட்டு ஒரு மினிட் பார்த்துட்டு, இந்த கேரக்டருக்கு நான் தொப்பி வச்சா நல்லா இருக்குங்கிறத அவர்ட்ட இருந்து அந்தே ஹேட்ட பாரோ பண்ணி அவன் வைப்பான். எனக்கு அது பார்க்கும்போது, அப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டா வந்து உன்னோட பெர்சனல் ட்ராஜடிய கூட நீ த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் டிஃபரெண்ட் அஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்ன்னு அது செம்ம ஒரு சீனு. அண்ட் யா லைக் யூ செட் ஹி இஸ் அ வெரி குட் பெர்சன் அக்ராஸ் த ஃபிலிம்ல. அவனோட பிரேக்கிங் பாயிண்டே வந்து இவ்ளோ பிரச்சனை இருக்கும்போது நீ ஸ்ட்ராபெரி ஏன்டா ஆர்டர் பண்ணீங்க உனக்கு நீயே பில் பே பண்ணிக்கோ. நம்ம வந்து சதரதன் வாஸ் லைக் சம்படி ஹூஸ் அன் அடல்ட்க்கு வந்து செம்மையா ரிலேட் ஆகும். ஏன்டா யா இவ்ளோ பிரச்சனை போய்க்கிட்டு இருக்க உனக்கு ஸ்ட்ராபெரி தான் தேவையா எங்கங்கிறது. I was like hilarious. ஆனா throughout the film he'll be very compassionate, very kind towards people. The whole Queen Bee ஓட செட்டே வந்து he made her that character out of nothing. He could have easily used and ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ட்ராஜிக்கா நடந்திருக்கலாம். லைஃப் even if life is not very fair to me, I will not choose to be to any form of hate to anybodyங்கிறது வந்து ரொம்ப கைண்டா தான் டீல் பண்ணியிருப்பான். எனக்கு and also the how vulnerable he is. And when I was talking about the bedroom scene, he'll talk with the queen bee, like I can be of so many things, but I don't know how I'll perform னு சொல்லும்போது, the content that she gives as a person throughout the film, யா she's a motivator for him as well. ஆமா அல்லவ சொல்லுவா. இட் கேன் ஆல்சோ பி ஃபன்னிங்கிறது தான் அவ சொல்லுவா. எனக்கு என்னமோ அதுதான் வந்து அவனுக்கு அட் எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த மூவி டிட்ன்ட் வொர்க்னு கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லும்போது, அத அவன் ஃபன்னியா பார்க்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எனக்கு அவ குடுத்ததுன்னு தான் தோணுச்சு. ம், ம். ஏன்னா இவனோட மைண்ட் செட் அப்ரோச் வந்து அந்த பெட்ரூம் சீன் வந்து எல்லாமே ஸ்டிஃப்பா இருக்கணும். எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெய்ட்டா இருக்கணும்னு சொல்லும்போது, இவ தான் இட் கேன் ஆல்சோ பி ஃபன்னிங்கிறது ரொம்ப கேஷுவலா அவன் மண்டையில போட்டுருவாள்ல. ஐ திங்க் ஷி இஸ் ஆல்சோ அ வெரி வெரி க்ரூஷியல் பெர்சன் சிங்டர். எனக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்டோரி இருந்திருந்தாலும் நல்லா இருந்திருக்கும். யா யா I really rooted for like both of the characters, like you ஆ said. எனக்கு அந்த அவளோட இன்ட்ரோடக்ஷனே வந்து இட்ஸ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ நான் இது இது ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் திங் அதாவது ஐ எம் கோயிங் டு ரெஃபர் டு டப்பா காட்டில் ஃபார் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டுடே டு ட்ராஷ் இட். அதாவது ஸோ தெர் இஸ் அ சீன் வேர் ஸோ when you show violence on screen, right? Any form of violence, அது சும்மா ஒருத்தரை வந்து அறையறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து டார்ச்சரா இருக்கட்டும், whatever may be the case. Now, as a filmmaker, you have, or as a storyteller, you have the liberty to say anything you want. But now, what you show when you are showing cruelty on screen, uh, the cruelty has to be the payoff has to be
so much greater that, okay, fine, you subjected your character to that level of cruelty, um, and something comes later that is going to be a huge payoff. Now, this film beautifully does it. So the slap so it was a it's not the regular slaps that you see in films. It was a very that guy is very violent towards Queen Bee அந்த இடத்துல. And her punch was outstanding. The way she hits him back uh, அந்த இடத்துல. I was like, wow. And அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற இன்டராக்ஷன், it's like it's outstanding. See, it's like uh, the the sketches that they the stand up that they perform, none of that. You ask me to watch it if it's a if it's any stand-up comedian doing it, right? It's not my it's not exactly my sensibility. Okay, I'm not going to go and watch that. But making me enjoy a stand-up with so much expletives, right? That is outstanding. எனக்கா I'm like சிரிப்பு தாங்க முடியல. அவன் வந்து அவளோட அப்யூஸுமே அவ அப்படித்தானே டீல் பண்ணுவா. அதுல வந்து தட் கை ஹி கேன் த்ரோ பஞ்சஸ் அட் ஆல். ஐ டோன்ட் கேர். ஹி ஹாஸ் a ஸ்மெல்லி பாட்டம்னு சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து ஓ மை காட் சம்படி ஜஸ்ட் ஹிட் யூ லேடி வை ஆர் யூ ரியாக்டிங் லைக் திஸ். அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் ஐ திங்க் தட்ஸ் வை தே ஹேட் அ ப்ராப்ளம் வித் not being explicit. White people cinema is not explicit enough. Who watches this? Why is it funny? It's not funny to me. Why is it funny to you? So um, அந்த சீக்வென்ஸ் அண்ட் தட் பர்சன் இட்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். ஐ ஐ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ வில் சிட் அண்ட் என்ஜாய் an explicit comedy like this out of the blue, but if that's the culture and that's the way she's coping with trauma and society segregation in general, then it's a very funny way to look at it. Like, if it's empowering you, it works for you, it works for you. எனக்கு அப்படி yeah, I was able to appreciate rather than criticize ன்னு எனக்கு mm, இது இது தோணுச்சு. இந்த சீக்வென்ஸ் தோணுச்சு. okay. எனக்கு வந்து இன்னொரு that that scene in the last actல இருக்கிறாங்க அந்த towards the end of the film, that ஒரு 15 minutes at the end, 15 to 20 minutes at the end of the film is outstanding. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So it starts with அவங்க வந்து அந்த ரெக்கார்ட் சாரி the ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து போறது. நாங்க என்ன பேசணும் பீட்டில்ஸ் பீட்டில்ஸ் கேட்பாங்க. வைப்ல அது அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நான் போஸ்டர் பண்ணும்போது வந்து ஐ ரியலி ஷுட் ஹவ் வாட்ச் தட் ஃபிலிம். ஐ வுட் ஹவ் ஆக்சுவலி டன் த போஸ்டர் இன் அ டிஃபரெண்ட் வே. அந்த ஐ மைட் ஹவ் ட்ரை டு டூ த போஸ்டர் லைக் இந்த ஆபி ரோட் ஸ்டைல்ல வந்து இப்படி அவங்க இப்படி கிராஸ் பண்ற ஸ்டில்ல வந்து ஐ ஐ ஐ ஐ வுட் ஹவ் டெஃபினெட்லி யூஸ்ட் இட். படத்தை நான் பார்த்துருந்தேன்னா அது வந்து படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பண்ணதுனால வந்து அவங்க இப்படி நடந்து வர்ற போஸ்டர் வந்து ஐ ஐ வி சோஸ் தட் பிக்சர். ஸோ தட் சீன் அவங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வந்து தி ஒன் ஆஃப் த கை ஆஸ் நாங்க என்ன பேசணும் அப்படின்னே வந்து நீ நம்ம 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 வந்து ஒரு சீரியஸ் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிங்கிற காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நீ வாயே திறக்க கூடாது. That was amazing. And you had the actor who plays Saul Goodman in Breaking Bad, வாஸ் ஹி right? தேர்? Huh? அவர் இருந்தாரா என்ன? அவர்தான் he's the guy that அந்த dimension pictures ஓட ஓகே. ஓனர் ஒன் அவர்தான். ரெகக்னைஸ். ஓ, எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரெகக்னைஸ். ஓகே, ஓ, அவர்தானா? ஸோ தட் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஹவு தே அந்த அவங்க எப்படி அவங்க பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த போர்ஷன். அண்ட் அது எனக்கு ஐ லவ் தட் சீன். தென் யூ கோ டு தட் த கார் சீன் வேர் they tell about the reviews. ஆ. That was a beautifully written scene. அதாவது that that character is, see, he's such a human, such an amazing human being that he does not really he wants to succeed in life, but that does not come uh,
he does not sacrifice his friends or anyone's life in that process. அவங்களோட he wants to take them with him. யாரையுமே வந்து அவன் எக்ஸ்ப்ளாய்டே பண்ணியிருக்க மாட்டான். எல்லாருக்கும் வந்து அந்த வர்ற பசங்க எல்லாருக்கும் வந்து கம்மி காசு கொடுத்துருக்கான். பட் பட் ஹீஸ் ட்ரைங் his level best to pay everyone. He's not exploiting anyone. He's very upfront about the fact that he has no freaking idea about cinema at all. அது அது ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப ஃபன்னியா எனக்கு பிடிச்சது வந்து the DOP வந்து so there are two scenes. அவன் உள்ள வந்தோடனே ஆர் வி யூசிங் அன் ஆரி ஒரு பேனமேக்ஸ் விஷன்னா அப்படின்னு கேட்பான். கேட்ட உடனே வந்து வெயிட் வாட் இஸ் தட் அது I don't know what we are using. You ask him anything you want, ask him. I don't know. ஆமா. அப்புறம் வந்து the subsequent scene where the director asks him is that kid the DP? Oh, is that what you call them? DP? What's DP? அந்த அந்த படல் சீக்வென்ஸ், அந்த கார் வந்து படல்ல வந்து அது அதெல்லாம் எபிக். லைக் ஐ டிட் நோ தட் வாஸ் a scene னா உங்களுக்கு என்னதான்டா தெரியும். This is why I felt it was kinda Jigar Tanda but not Jigar Tanda because of this. yeah. And the closest taste to the movie similar to this was Jigar Tanda for me, but it's not Jigar Tanda. They were being very honest about this. They wanted to be they wanted to make that angry looking man very funny. Here it's not that. This is, they are just embracing chaotic and they're just owning up to things that, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. You are not probably the one guy who would be mad is the writer guy who wanted to be a serious film. அவன் தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ரொம்ப பேஷனட்டா வந்து உங்க லைஃப்ல இருந்தே ஸ்டோரி இருக்கு. எனக்கு அது எல்லாமே வந்து இந்த ஜிகத்தை நான் ஞாபகப்படுத்திட்டே இருந்தது. உங்க லைஃபே ஒரு ஸ்டோரி தான் சார், அதுல இருந்தே நம்ம எடுப்போம், அதுல இருந்தே எடுப்போம்னா தே ஸ்டார்ட் வித் திஸ் ஹோல் லைஃப். So there's such an irony in that the playwright's character. So he's actually the comedian in the film. Yeah. Okay? He's the real life comedian, and they have made him play a very serious role actually. I was not able to recognize him with the wig. I was like, I remember seeing him somewhere, but where? And then it took me 3-4 frames for me to realize, oh, this is this guy. Oh my god, why is he acting very stiff? It's such an irony, okay? So they both were doing this Key and Pele அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க the comedian duo, they both were doing a series. Now Jordan Pele went on to make Get Out and the racial horror films இது. And I was like seeing him in a எனக்கு வந்து I'll always remember him as Obama's anger translator. Okay, he did Obama வந்து ரெகுலரா பேசுவாரு, இவன் வந்து பின்னாடி வந்து இது பண்ணுவான். That is and seeing him in a role that you could have put anyone else, any any other actor, right, would have done that role amazingly well, but they have chosen a comedian to do a serious role. That was hilarious. அது அந்த that scene, and just going back to that car scene, right, towards the end, when he talks about and the he really that is an amazing moment. இது வந்து ஜெனரலா வந்து it's a situation that யூஸ்வலா இந்த ப்ராஜெக்ட் கோ லைவ்லாம் வரும்ல. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் கோ லைவ்க்கு முன்னாடி வந்து திஸ் இஸ் அ மொமெண்ட். ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வாவ் யூ கைஸ் வர் அமேசிங், திஸ் வாஸ் ஐ ஹேட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டைம்ஸ் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி. பட் த மொமெண்ட் பிஃபோர் தட், ரைட், வேர் யூ டோன்ட் நோ ஹவு திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கோ, பட் when you are really appreciative of your team, அந்த மொமெண்ட் வந்து was captured beautifully. And he also has the most to lose, no? He has the most to lose. மிச்சவங்களுக்கு வந்து it is just they have it's No, not but their vibe also was like, hey, we did a film. And they were also very appreciative. They are also very good team members who said, see, we made a film. அதுவே நமக்கு பெருசுங்கிற மைண்ட்செட்ல இருக்கும்போது, then you also get a very appreciative person who's who's using all of your talent, saying being very appreciative and mindful about it was
Yeah, like as I said, as a person, that character itself is very nice. Exactly. Despite யூசுவலா சொல்லுவாங்கல்ல, எக்ஸ்பிளிசிட்டா பேசுறவங்க வந்து they are considered very vulgar, or very low low grade. But கோல்ட் ஆஃப் அ பர்சனா தான் அவங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க. ஆஸ் அ பெர்சன் லைக் ஷீ வில் சே, "See மணி இன்னைக்கு வரும், நாளைக்கு போகும். பட் ஐ மேட் அ ஃபிலிம் வித் யூ." அண்ட் ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்டிங் ஹர் கெரியர் அவுட் ஆஃப் இட். அந்த ரேடியோ ஷோ ஹோஸ்ட் இஸ் லைக், "வாட் ஆர் யூ டூயிங் இன் மை ஷோ? ஸ்டார்ட் ப்ரமோட்டிங் யர் மூவி. ஐம் கிவிங் யூ சான்சஸ் ஃபார் யூ டு பவுன்ஸ் பேக். நீ என்னடா சோப் மியூசிக்கா பதில் சொல்லவே மாட்டேங்கிற." தென் ஹில் ரெஃபர் த தியேட்டர் கை, "மை கசின் ஓன்ஸ் திஸ்ன்னு" Yeah. சொல்லும்போது லைக் so many people pitching in for your communityங்கும்போது you also should be very appreciative of itங்கிறது வந்து எனக்கு இந்த கேரக்டர் Yeah. சொன்னுச்சு, லைக் யூ செட். See, நான் வந்து இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இருக்குல்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு வந்து நான் நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். தட் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் கெட்டிங் தட் அவுட். ஓகே, டூயிங் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம், யூ let it be even a 2-3 minute short film, or a feature film, whatever may be the case. Completing that first film is actually a very challenging task. There will be so many occasions where things will not, you would have thought something, but what you had was, what would have come would be completely different. So எனக்கு வந்து, when I made the first short film, right? I remember, there's a guy called Ramesh in our group. He mentioned this beautiful line. He said, "I know the film has so many flaws, but the point is, um, uh, getting the first film out is not a simple task. ஏன்னா வந்து you are um, uh, you're learning that process. You're learning how to make films, what to, um, எப்படி, ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கும்போது வந்து முதல்ல இந்த ஓவர் த ஷோல்டர் ஷாட்னா என்னன்னு கூட தெரியாது. ஓகே, ஓ, இங்க கேமரா வச்சா இவனோட ஷோல்டர் கொஞ்சம் தெரியும், அண்ட் தி கை ஹீஸ் இன்டராக்டிங் வித் வந்து தெரியும். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் அது என்ன, we'd have heard so many people say that, ஷூட் பரவாயில்ல, எடிட்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஒன்லி when you do it you will realize that எடிட்ல வந்து ஒரு எம்மும் பண்ண முடியாதுன்னு. இட்ஸ் லைக் யூ இட்ஸ் ஆல், இட்ஸ் என்ன ஷூட் பண்றோமோ அதை வச்சு தான் யூ கேன் டூ சம்திங். வாட் எவர் யூ ஹவ் நாட் கட்டிங் டன். ஈவன் 0.1 will be collateral damage. ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் தட் we can't even recover நான் எக்ஸாக்ட்லி. தோணுச்சு. ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து them putting to this project, right? I think he really realizes that fact, that what he has done is okay, fine. I have tried my level best. இதுக்கு மேல வரலனா ஒண்ணும் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. We just have to figure out something else அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த that. அந்த இடத்துல தான் ஐ ஃபெல்ட் ஹேவிங் அ வெரி கிரேட் ஒரு என்ன சொல்றது, ஹேவிங் அ வெரி ட்ரஸ்டபிள் டீம் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவன் அந்த எனக்கு படம் பார்க்கும்போது இது தோணுச்சு, இட்ஸ் அ ரேப் நான் சொல்லும்போது அந்த அந்த கோ டைரக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி கிவ் அ வெரி பேட் இது, அண்ட் ஹில் பி லைக், ஓகே நான் தப்பிச்சேன்டா, நான் கிளம்புறேன்டான்னு அவன் போயிடுவான். திஸ் கை வில் பி லைக் குவயட் லிட்டில் டவுன் அப்ப அந்த டைம்ல. அப்ப வந்து the others in the team will say, hey, that's not your rap. You say rap. எனக்கு thinking about it, we never rapped our film. We were just like, okay, it's over, it's over. You know, we had other things to do. We didn't rap it. Now I'm thinking about, oh, it's like we should have had a very great, that's a rap. வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா சொல்லிருக்கோம். நம்ம ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணலங்கிறது வந்து I had my questions into. But then uh, that is when when you have a great team, it's okay for you as a leader also to feel down and feel not great about very hopeful about what the project is going to look like. அப்ப வந்து you need the team also to behave in a certain way. அவங்க தான் அந்த அந்த சீன்ல வந்து they will say, it's okay, say it like Dolemite says, it's a rap, not the other way around ன்னு சொல்றது வந்து it was like wholesome for me. And, uh, and the DP was very sweet. I mean, oh yeah, actually, I was very surprised. அவன் வந்து ஆக்டிங் ஸ்கூல் தானே சொன்னான். யூசிஎல்ஏல வந்து ஆக்டிங் டீச்சர் தானே வந்து. அவன் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. they are film school people who do this. அவனோட அசிஸ்டன்ட் வந்து இதுல அவன் ஐ திங்க் he will also come as சினிமாட்டோகிராஃபரோட இதுவா தான் வருவான். அவன் தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி திருட போவான்.
அவன் சொல்லுவான், இட்ஸ் ஓகே. நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பக்கத்துல திரும்பிக்கலாம்னா, அவனுங்க வந்து ஒரு ஃபிளிச் கூட ஆக மாட்டானுங்க. அவனுங்க எல்லாத்துக்குமே துணிஞ்சு தான் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ ஐம் லைக், ஓகே, இஸ் இட் வாட் யுசிஎல்ஏ டீச்சர்ஸ் யூ டு டு டேக் வாட்டெவர் தட் யூ கெட்? வாஸ் லைக் குவைட் டிஃபரெண்ட். எனக்கு இதுவும் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். அந்த ரெக்கார்ட் கம்பெனி இவனுக்கு இனிஷியலி கொஞ்சம் பணம் தரதுக்கு ஒத்துப்பாங்கல்ல. எனக்கு அது வந்து ஆன் வாட் பேசிஸ்ல? தே சே தே ஓன் த ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஃபியூச்சர்ங்கிறது ஓகே. பட் அவ்ளோ பணம் குடுக்க முடியுமா? இந்த ஒரு மூவி மேக் பண்றதுக்கு அந்த ரெக்கார்ட்ஸுக்கும் ஒரே வேல்யூவா? யா, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அவங்க அந்த தெம் தெம் பெட்டிங் ஆன் தட் ஆர்டிஸ்ட், அவ்வளவுதான். ஓகே. தெம் ஏன்னா, அதனால தானே அவன் வந்து கடைசில கேட்பான். "நீ வந்து போஸ்ட் புரொடக்ஷன், எடிட்டிங் இதுக்கெல்லாம் காசு எடுத்து வச்சியா? வைக்கலையா?" அப்படிங்கிறது கேட்பான். அவனுக்கு அப்படி ஒண்ணு என்னன்னே தெரியாது. அப்ப அவனுக்கு எப்புட்றா? ஏன்னா யூசுவலா வென் புரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் வென் தே இன்வெஸ்ட், தே ஆல்சோ செண்ட் அ பெர்சன் ஃப்ரம் தியர் டீம் டூ த மூவி னோ. எனக்கு அந்த அதுல ரைட் சைட் கார்னர்ல ஒரு ஆள் உட்கார்ந்திருப்பான். ஹி வில் பி த ஒன் who will find this particular character. He'll pitch him to the studio and all. அப்ப அவன் I thought he will be the studio representative to the set. He will be the wise guy in this group. கொஞ்சம் வந்து ஏன்னா அவனுக்கு தானே அவங்க அவங்க காசு, ஐ மீன் ஜஸ்ட் பணம் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஆ, They are not it under. felt like they are this Irish mob மாரி தான் இருந்தானுங்களே தவிர, they were not very into the movie. I was not sure whether they knew anything about the movie or anything. அதுக்கப்புறம் இந்த the production guy says, see, நம்ம வந்து ரிச் டு rags to rich படங்கள்ல ஹோப் குடுக்குற படங்கள் தான் எடுக்கணும்னு இருக்கேன். ஒரு black guy finishing a college is also equally important. ம், ம், இவன் இவன் வந்து ஃபன்னி இது சொல்ல வருவான்ல. நாங்க வந்து ம், எங்க டைரக்ஷன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். ம், இதுல இருந்து எவனோ ஒருத்தன் படிச்சு வெளிய வரும்போது, இட் வாஸ் மேக்கிங் மீ திங்க், அப்போ எவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு ஒரு yeah, டைம் ஃப்ரேம்ல ஒவ்வொரு ஸ்டோரீஸ் வந்து yeah, கல்ச்சுரல் ஷிஃப்ட்ட வந்து எங்கெங்க கொண்டு வந்திருக்கு. அந்த ம், பீரியட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வரலன்னா, ம், ஹோப்பே இருந்திருக்காதுல்ல. உன்னாலயும் காலேஜ் போ முடியும், உன்னாலயும் படிக்க முடியுங்கிற அந்த அ சோ அத வந்து அந்த இடத்துல கேஷுவலா சின்னதா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தது. How one black man deciding how black films should be made will determine a certain sector of people to come out and learn. yeah. And this guy being a celebrated pop icon or celebrated comedian, அதுக்கு வந்து uh, it changes அந்த செக்ரிகேஷனல் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது பண்ணுச்சுங்கிறது was quite interesting. இந்த படத்துல அது 2, 3 இடத்துல காமிச்சிருந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி, லைக் ம், this one person's action will change the course. இவனோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஓகே, பல பிளாக் பீப்பிள் மட்டும் தான் கேட்கறாங்க. அதுவும் அவங்க கராஜ்ல கார் பேக்ல வச்சு வித்துட்டு இருக்கும்போது, ஐ வரிட் அபவுட் ஈவன் த ஒயிட் பீப்பிள் வில் ஸ்டார்ட் லிசனிங் டு இட்னா, இல்ல ஐம் நாட் வரிட் அபவுட் ஒயிட் பீப்பிள் லிசனிங் டு இட். ஐ எம் வரிட் இஃப் த அதர் பிளாக் பீப்பிள் ஆல்சோ வில் ஸ்டார்ட் லிசனிங் டு இட். த பிளாக் பீப்பிள் ஹூ டோன்ட் லைக் எக்ஸ்பிளிசிட் காமெடி வில்ஸ். அப்போ எவ்வளோ பிக் இஸ் யர் மார்க்கெட்? அவன் மைண்ட்ஸ் உனக்கு தெரியுது அவன் எவ்வளவு பெரிய மார்க்கெட்னு. தெரிஞ்சு நீ அவங்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்காம வச்சிருந்தது வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஹாலிவுட் பீங் ஹாலிவுட், ஆல்வேஸ் சேயிங் லிபரல், தே ஆர் நாட் வெரி லிபரல்ங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரியும் இருந்துச்சு எனக்கு. There is a interesting thing that I noticed. So in the usage of the N word is an offense, right? It's not it's a racial slur. Now இது வந்து within certain sections of the community, that is still usage, but not everyone will be okay with it. But it is still a usage. அவங்க வந்து அதை வந்து ஓகே, இட்ஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி டேர்ம்ங்கிற மாதிரி வந்து தேர் யூசிங் இட் நவ். நம்மால் வந்து he uses it to everyone who looks like him, he's going to use it. Now அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து they don't react to it. They are used to that. Now he uses the same thing to the playwright's character, Keegan Michael Keyயோட character, and you'll see a very he's suddenly taken aback when he hears the N word. எனக்கு அந்த போர்ஷன் வந்து ஏன்னா இட்ஸ் வெரி கியூரியஸ், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்களான்னு. ஸோ ஹி வில் ரியாக்ட் தட் வே. த தியேட்டர் ஓனரும் அதே மாதிரி தான், ஹில் பி ஸ்லைட்லி டேக்கன் அபேக். தெர் இஸ் அ தட் இஸ் அ தட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி டன். ஸோ என்னன்னா ஒரு 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 ஆப்ரஸ்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே வந்து யூ வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் இப்போ வந்து த டெண்டன்சி இஸ் டு எல்லாரையும் வந்து ஒரே
தராஸ்குள்ள வைக்கிறது. Okay, it is not how the world works. So there will be people uh, just um, இப்போ வந்து when you are making a story about any oppressed community, right? Everyone in that oppressed community is not going to be uh, uh, um, not going to be appreciative of that story being told. So um, but but yeah, that's an opinion அவ்வளவுதான். So அதனால வந்து That's how they process their trauma also. Oh, you seeing it in one way, எனக்கு வந்து அது that's a history that I wouldn't want to remember. You remember saying, exactly. if I keep telling, it's just perspectives that we have to Perspective. Correct. appreciate ன்னு தோணுது. Correct, exactly. இப்போ வந்து so it's same thing is how that எப்படி வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரேஷியல் ஸ்லர்ஸ்க்கு வந்து பீப்புள் ஆர் ரியாக்டிங் இல்ல, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஹவு தே போத் ரியாக்ட் டு தட். அண்ட் அது தட் வாஸ் அ அதாவது அந்த அந்த தி the we see different kinds of Afro Americans throughout the film. It's not one. It's not a singular type of இது ஜென்ரலா வந்து நான் பார்த்திருக்கிற films which focused on the Afro American life, right? It is இப்போ you take there are எடி மர்ஃபியோட பழைய படங்கள் எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் காமெடியா தானே இருக்கும். காமெடியா தான் இருக்கும். யூ டேக் த அதர் சீரியஸ் ஃபிலிம்ஸாவே எடுத்துப்போம் நம்ம. தி அது என்ன, த வென் தே சி எஸ்ன்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்கு. த சென்ட்ரல் பார்க் 5 அப்படின்னு யா யா சொல்லிட்டு யா யா அவங்க அந்த அஞ்சு அஞ்சு பசங்க வந்து வாட் ம். ஹவு தேர் லைஃப் டர்ன் அப்சைட் டவுன். தென் தி அதர் பிளாக் கிளான்ஸ்மென் ஆர் அதர் ஸ்பைக்லி ஃபிலிம்ஸ், மால்கம் எக்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ், all the films, right? You will see one kind of, I mean, it tried to show the Afro-American population in it's like nuances இருக்கும். but it is இவ்வளோ drastic differences வந்து தெரியாது. you will இதுல வந்து you see எல்லா இப்படியே வந்து இப்படி ஒரு சும்மா ஒரு எக்கனாமிக் லேடர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் சீயிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த வர்ற அந்த ஹோம்லெஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஹோம்லெஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு யூ வில் சி அந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற ஆட்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து தி தி பிளாக் ப்ரொடியூசர்ஸ், எக்ஸாட்டிக் டான்சர்ஸ், ஃபீமேல்ஸ் எக்ஸாக்ட். இந்த So you will start seeing அப்படியே the whole range of இது, because that is how society is. Society is not you cannot try to அது என்ன சும்மா us against them அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து we can எல்லாரையும் சேர்த்து இது பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்குள்ள வந்து போக ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்க போகுது. இட்ஸ் no two person are the same இல்ல. So people try to, for political reasons, people try to use that identity to unite them. But அதை தாண்டி வந்து they are different people. Their sensibilities are different. The way they approach life is different. அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து அதை வந்து கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது. it works on so many different contexts also. Exactly. Exactly. Right. Exactly. Just one. Vikram, இருக்கேன். கேக்குதா? கேக்குது கேக்குது. ட்ரெயின்ல இருக்கேன். ஸோ ட்ரெயின் இன்னும் 5 நிமிஷத்துல ஸ்டார்ட் ஆயிரும். Okay. அதுக்குள்ள நான் சொல்ல வேண்டியது Go ahead, go சொல்லிட்டு. ahead. ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் காவியா மட்டும் சொன்னாங்களா இல்லைனா நீயும் சொன்னியான்னு தெரியல. இட் ரிமைண்டட் லாட் ஆஃப் ஜிகர்தண்டா. எஸ். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எஸ்பெஷலி அதுல வித் த செகண்ட் பார்ட் மேக்கப் அந்த மாதிரி எனக்கும் தோணுச்சு. பட் மோர் தேன் எனி திங் வென் ஐ வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் வாஸ் அன் ஆக்டிங் மாஸ்டர் கிளாஸ். எடி மர்ஃபி ஃபிலிம்ஸ் தெரியல, நான் பார்த்திருக்கேனா இல்லையான்னு தெரியல. பட் ஈவன் இஃப் ஐ ஹேட் வாட்ச்ட், ஐ வுட் ஹவ் வாட்ச்ட் இட் அன்கான்ஷியஸ்லி வித்வுட் நோயிங் தட் இட்ஸ் எடி மர்ஃபி.
and but the transition of Eddie Murphy, there is everyone were singling out one scene. For me, the film was all about in the first act, the first 15 minutes தான். Before he gets into that film, எப்படி படம் பண்றது அதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 பேரை கூப்பிட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்துட்டு அவங்க கலாய்ச்சி அனுப்பிடுவாங்க. இவன் வெளியே வரப்போ கொஞ்சம் சோகமா வருவான். அந்த ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் இவன் ஃபேஸ்ல இருக்கும் பாரு எக்ஸ்பிரஷன், சான்ஸே இல்லை, செமையா இருக்கும். அந்த நம்ம பொதுவா வந்து வேற திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் வேர்ல்ட்ல நம்மளுக்கு இது பத்தி என்ன கர்மன்னே நம்மளுக்கு தெரிய போறது இல்ல. ஆனாலும் நம்மளுக்கு அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள போக வச்சு அவன் என்ன சொல்ல வராங்கிறத பண்ண வச்சா அந்த ஒரு செகண்ட்ல பயங்கரமா கேப்சர் பண்ணிடுவான் அந்த இது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். பட் this actually overshadowed the comedy and acting overshadows the way in which it was written and directed. But if you see the original film, it நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்காது. ஆப்வியஸா டிவில வந்திருந்தா கூட நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். டோல்மைட் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரிஜினல் ஃபிலிம். பட் டு மேக் அ ஃபிலிம் அபவுட் அ பேட் ஃபிலிம் அண்ட் மேக் திஸ் ஆசம் அ ஃபிலிம் இஸ் சம்திங் எல்ஸ். அதுதான் இங்க இந்த ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் Tarantino would have been very proud of this film. அதுதான் Tarantino is trying for his whole life. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீப் சப்ஜெக்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் பெட்டர் வேர்ட் அந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துட்டு பண்ணணுங்கிறது தான். ஸோ ஹிஸ் கொலாபரேஷன் வித் ராபர்ட் ராட்ரிகஸ், அந்த பிளானட் டெரர், அப்புறம் இன்னொரு படத்துல ஏதோ ஒரு படம் பேரு ஞாபகம் வந்துச்சு, டியூவல் ஃபீச்சரா வந்துச்சு. அந்த மாதிரி படம்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணுவான். அண்ட் ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் ஹிஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் மூவி ஃபெஸ்டிவல் வேர் ஹி ஷோஸ் ஃபிலிம்ஸ் which are not very famous because he has watched a million films, only he will be knowing those films. அந்த மாதிரி படத்தை வெளியே காமிக்கிறது, அந்த மாதிரி படத்தை கொண்டு வந்து பெரிய படம் மாதிரி காமிக்கிறது தான் அவனோட aim. So if Tarantino had made this film, he would have been very proud, and I'm sure that he would have watched and he would have liked it. அந்த ஒரு இருந்துச்சு. And finally for a comedy film, அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் நீ சொன்ன அந்த கார் சீன்ல இருந்து, கார் சீன் கூட எனக்கு பரவாயில்ல. the last scene is as cliched as it can get. அந்த சின்ன பையன் இருக்கிறது, வெளியே வந்து இவன் வந்து ஒரு காமெடி சொல்றது, பட் அவன் அந்த நடந்து வந்து அந்த அவன் கையில இருக்கிறத கொடுத்து அந்த குச்சியை கொடுத்துருப்பான். அந்த சான்ஸே இல்ல. அந்த வாட் கோட் ட்ரை டு டூ வித் தட் கன் சீன், இவன் வந்து ஃபேபுலஸா இருக்கும். அந்த ஐடென்டிட்டியை இவனுக்கு கொடுத்த அந்த சின்ன பையன் ரியாக்ஷன் வந்து சான்ஸே இல்லை. அவன் எஸ்பெஷலி அந்த குயின் பி கிட்ட சொல்லுவான் இந்த மாதிரி, நான் நிறைய வாட்டி படத்தை பார்த்துட்டேன், நீங்க போய் பாருங்க, நான் இங்க இவங்களை என்டர்டெயின் பண்றேன், இவங்க 2 மணி வரைக்கும் இருக்க போறாங்க எனக்காகங்கிறது சான்ஸே இல்லை. லைக் தட் ஷோஸ் இஸ் கேரக்டர் ரோட் த ஃபிலிம். என்ன பண்றதுன்னு தெரியும், கேரக்டர், பட் திஸ் சம்திங் எல்ஸ். அண்ட் நம்மளுக்கு பொதுவாக அந்த அட் சம் பாயிண்ட் வந்து இந்த பிளாக் ஃபிலிம்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிப்பத்தி கொண்டு வந்துருவாங்க, செம்ம கடுப்பா இருக்கும். அதனாலதான் எனக்கு மோஸ்ட்லி அந்த ஆஸ்கர் நாமினேட்டட் பிளாக் ஃபிலிம்ஸ் பிடிக்கிறது இல்லை. அந்த டியர் ஜெர்க்கர் ஆக்கிடுவாங்க, இல்லைன்னா எப்படியாவது சிம்பத்தியை கொண்டு வந்துருவாங்க. பட் இந்த ஃபிலிம்ல வந்து அதை செமையா கட் பண்ணியிருந்தான். நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி தோணவே தோடாது. we will appreciate him first as an individual who wants to badly succeed, not for his color or for his caste or whatever it is. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தோட பிக்கஸ்ட் பிளஸ் நினைக்கிறேன். And I watched it again yesterday and it was equally funny. I think இது எப்பனா ரீவிசிட் பண்ணலாம் போல இருக்கு. Yeah, that's mostly about it. Super. ட்ரெயின் போனா கட் ஆயிரும்டா, சரியா? Super. I think we have spoken enough நினைக்கிறேன். Any you Supra, you summed it up. Kavya, you have any other thoughts to add? எனக்கு இது I forgot to mention the fashion that I saw throughout the movie. The colors, அது அவங்க கல்ச்சர் வந்து நேத்துக்கு தான் நான் வந்து ஒரு seeing a video essay about shawls worn by women, scarf by women across the world, என்னென்ன மீனிங்ஸ் கொடுக்குது, and the pattern, the colors of it. I've not seen it in that way. அது மேபி அதோட எஃபெக்ட் இருந்துச்சாங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஹியர் the colors that they used was like very different. குயின் வந்து ஸ்டார்டிங்ல அவ இந்த லைட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவ எல்லாமே டல் கலர்ஸ்ல இருப்பா. once she fully embraces her the success வந்து அவ கலர்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமா டக்குன்னு ஓவர் பவரிங் ஆகும். அதே மாதிரி இவனோடது வந்து the wigs and அது எல்லாமே பிளாக் கல்ச்சர் வந்து இட்ஸ் மோர் பியாண்ட், it's more than what that we knowங்கிற மாதிரி எனக்கு காமிச்சுக்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்தது. the way he talks to his aunt, it's very rooted, very culturally very rooted. அந்த காசை திருப்பி கொடுத்துருவான். I thought it's goneங்கிற மாதிரி தான் நான் இனிஷியலி படம் பார்க்கும்போது நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். so many art people taking money from their family, they wouldn't probably give it backங்கிற இதுல இருந்துச்சு. but the way that families
டீலிங் வித் த ஹோல் ஆர்டிஸ்டிக் இது. அவ சொல்லுவாள்ல, "நீ ஆல்ரெடி 2 பண்ணிட்ட. இப்ப 3வது நீ என்ன பண்ண போற?" அப்படின்னு கேட்கறது. அந்த பையன அந்த எண்டிங் கிளைமாக்ஸ்ல விக்ரம் சொன்னாங்கல்ல, அந்த பையன் the one who comes and narrates his dialogue to Dolemite, அவனையும் அவங்க அப்பா கூட்டு வந்திருப்பாரு to see him as an icon. So as a community, they wanna also see very successful people. அவனுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டா இருக்கும். the one the அந்த அவன் பெருசா மார்க்கெட்டிங் கூட பண்ண மாட்டாள். அந்த நைட்டுக்கு வந்து அந்த தியேட்டர்ல பண்றது அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஹார்ட்லி ஒரு 2, 3 rooms he will do here and there. அதுக்கு முன்னாடி ரோட் ஷோ அக்ராஸ் த நேஷன் போறதுமே he won't put. But the amount of overflowing support that the community shows to him, அதுக்கு அந்த அந்த சீன் வந்து எனக்கு கிளீஷேவா தோணல. இட் வாஸ் வெரி கிரவுண்டிங்னு தோணுச்சு. ஆஸ் an artist who comes from a very who's a first time probably இப்ப இருக்கவங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. when you when you have nobody to look up to, when you're probably the pioneer and you're coming to do certain things, this is how you're supposed to do also. and அது பண்ணதும் வந்து எனக்கு இது I saw in the movie creditsல வந்து the original Dolomite is also given a role. Is he there in the movie? I don't think so. I don't think அவரை நான் வந்து for lot of occasions I was thinking that அந்த கடைசியில கார்ல இருந்து வெளில வரும்போது வந்து எடி மர்ஃபி லுக்ஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். Yeah. அதனால வந்து I was thinking ஒருவேளை is that the original அது என்ன ருடி ருடி ஆ. ஒன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. பட் ஐ டோன்ட் நோ, நான் அதை பத்தி பார்க்கல. இட்ஸ் பாசிபிள். நான் வந்து ஏன்னா கிரெடிட்ஸ்ல வந்து அவரையும் கொடுத்திருக்காங்க. எடி மர்ஃபிக்கு அப்புறம் வந்து ரூடி ஸ்டில் மென்ஷன்ஸ். ஐ வாஸ் வண்டரிங் அந்த ஹோம்லெஸ் பீப்புள் ஏதோ வந்திருப்பாரோ இருக்கும் இருக்கும் எனக்கு தெரியல. இருக்கும். அது ஏன்னா கிரெடிட்ஸ்ல நான் அதுக்கப்புறம் மேபி நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போய் கிரெடிட்ஸ் பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா டெடிகேஷன்ல தானே எண்டிங்ல வந்து டெடிகேட் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க. மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போது he is no more. he uh, he he passed away quite early, no? He Yeah, passed yeah. away quite early. So எனக்கு தெரியல எதனால ஆஹ் இதுல கொடுத்திருந்தாங்கன்னு. மேபி as a soul he is இந்த மூவின்னு நினைச்சாங்களா என்னன்னு தெரியல. நான் I was like very confused. இருப்பாரோ ஒருவேளை பழைய சீன் ஏதோ வருமோ என்னெல்லாமோ யோசிச்சேன். பட் அது எதுவுமே இல்ல. But yeah, like for me, the glamour of black fashion is very intriguing now throughout the way men can dress up. இப்போ மெட் கேலாலலாம் எல்லாருமே they wear the same tux again and again and again. இதுல வந்து black people culture, men's culture வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா it was like very colorful, which is quite interesting to enjoy. எனக்கு தெரியல இதுதான் 90s, இதுதான் அந்த டைம் அப்போ யூஎஸ் அப்படிதான் இருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஸோ இட் வாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கொஸ்டின். It was a bit on your face, இல்ல? கொஞ்சம் Just very. அந்த இது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைண்டிங் மீ. அந்த திஸ் இஸ் அதர் கமெடியன், ஒரு ஃபீமேல் காமெடியன் ஷோ இருக்குல்ல, மிஸ்ஸஸ் மேசல், மார்வெலஸ் மிஸ்ஸஸ் மேசல். மார்வெலஸ் மிஸ்ஸஸ் மேசல். அதுலயும் இதே சீக்வென்ஸ் வரும்ல. the way she so the first time she does the set at a pub, அந்த கேஸ் லைட்னு வந்து அந்த ஸ்பீக்கீசில தான் பண்ணுவா. கேஸ் லைட்ல போய் பண்ணும்போது அதுலயும் it will be the same pub owner who will say 5 minutes time தான் தருவேன், அதுக்கு மேல தர மாட்டேன். she'll do a lot of things to get his attention. அதனால அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் I thought maybe that is how things were. அத கிளீஷாவா எடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல that because I'm not an expert on it, I didn't know. பட் அந்த சீரியஸா எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துச்சு. because that is also a whole comedian trying to make it into the market. It was கொஞ்சம் கொஞ்சம் தோணுச்சு அந்த the way things work. ஹெட்லைனர்ஸ் எப்படி இருக்கிறது, இவங்க வந்து காமெடி பண்றது ஒரு ஹெட்லைனரா இன்னொரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு பண்றது தானே. இவரோட he'll start out like that only, no? she'll also start like that. so அந்த மாதிரி அது பார்த்தனால எனக்கு was easier for me to understandங்கிறதும் it was there. But yeah. மிஸ்ஸஸ் மேசல் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்ஸஸ் மேசல் வந்து yeah, so the the common thing is uh, what they are making fun of, இல்ல? மிஸ்ஸஸ் மேசல் வந்து it tried to, she uses her Jewish not just that, family. she'll start with probably that, but then அவ பார்த்துட்டே இருப்பான் டெய்லி லைஃப். she'll notice everything that's around her and then news. இவனும் அதே மாதிரி அந்த for him நான் இவ்வளவு காசு கொடுக்குறேன், யூ டெல் திங்ஸ்ங்கிறத அவ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ஸோ சோர்சிங் மெட்டீரியல் சோர்ஸ் பண்றது. நீ இப்படிதான் காமெடிக்கு இன்ஸ்பைரேஷன் எடுப்பீங்க. ஏன்னா யூஸ்வலி
I know only one comedy where ஒன்னதான் நீ தான் செல்ஃப் சட்டையர் காமெடி ஒரு நம்ம இமேஜினேட்டிவ் காமெடி தான் நான் மோஸ்டா நினைச்சிருப்பேன் எப்பவுமே. Mm, இப்படி இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்து தான் ரியல் லைஃப் வச்சு ஆட்கள் வச்சு இவங்க அது கூட கொஞ்சம் எக்ஸாஜுரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் விஷயம் அவன் சேஞ்ச் பண்ணுவான். பட் his point of view அதே there were a lot of similarities. It's very different with the whole Jewish female point of view. இது black man point of view complete obviously very different, but the struggle was to make it from nothing was different. அவ வந்து she was also making the things from nothing, like because அந்த செட்டுல போய் அந்த 5 minutes செட்டு வாங்குறதுக்கு she'll have to cookங்கிறது வந்து it's very different. The approach is very different, but it gave me some kind of insight on what a comedian's life will look like. ஏன்னா இங்க I have no idea. எங்க ஜென்ரேஷன் like நமக்கு we have it easy. The internet generation is very easy to I wouldn't say easy, but compared to them it is quite easy ன்னு தோணுச்சு. You can just put it out. You can put your work out rather than have to beg somebody to even listen to your audio. It's much harder ன்னு தோணுச்சு. ஸோ மார்வலஸ் மிஸ்ஸஸ் மேசல் இது எல்லாமே அந்த பீரியட காமிச்சதுல ஐ திங்க் தே டிட் a very good job. It was not too much for me. It was எனக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது. So I watched Marvelous Mrs. Maisel, but one thing that I find it very difficult is that character has a very recklessness to that to her. அதாவது இந்த actions have consequences. Now the consequences are not just going to be affecting to you, but to the people around you. She completely disregards the consequences that people around her has to face until the very end. yeah, Until but the because she's raised like that for a ஆமா long time. ஆமா ஆமா ஸோ கடைசியில தான் வந்து she she tells Susie that, hey, I'm going to do something that is going to not just wreck me but wreck you as well. Are you okay if I do that? அது வந்து that's the only occasion where she regards another person's how her actions are going to affect another person. But on you cut to this guy is not reckless. He's And very he is not very reckless, considerate. and also he as a person is very different from her. That character is shown like um, I want to break free from everything. அவளோடது வந்து அவளோட whole starting point வந்து it starts from a split. No, it's not her ஆமா desire to be comedic. ஆமா ஆமா Her husband would want to be. இவ வந்து support. She's an accidental comedian. ஆமா ஆமா accidental தானே? comedy. Yeah, she'll get blasted or night, then goes performance, then it Yeah, becomes a thing தானே? But this guy is not like that. This guy envisions to be something very successful. yeah, He's tried multiple acts. எனக்கு வந்து yeah. இன்னும் அதை காமிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அவன் மத்ததோட அதோட ஃபிளாப் எல்லாம் இவனை எவ்வளவு இது பண்ணுச்சுங்கிறது எனக்கு பெருசா தெரியல. தெரியல. Yeah. And also was it quite short? எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போன மாதிரி இருந்தது. இல்ல ரொம்ப டக்குன்னு ஃபாஸ்டா போச்சு. It was very 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 quick. அந்த அந்த ஒரு so so நம்ம we are used to watching films a certain way அப்படிங்கறனால I was expecting something to go wrong. yeah, See, same. அந்த அந்த the moment they start இப்ப அந்த அந்த the முதல் initial success இருக்கும்ல, I did not expect this success to happen இவ்ளோ ஸ்டீப்பா வந்து மேல போற மாதிரி. நான் Fair நான் enough. இன்னும் கொஞ்சம் பம்பியா இருக்கும்னு நினைச்சேன். நான் எங்க ஃபிளாப் அவ்வளவு தூரம் போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ ஐ வாஸ் திங்கிங் சம்வேர் a problem should happen. எங்க அந்த chaotic கொண்டு வருவாங்கும்போது அவன் ஃபிலிம் பத்தலன்னு சொல்லும்போது நான் நினைச்சேன் படம் வந்து ஸ்கிராப் ஆகும். அப்படிதான் படம் கதை இருக்கும் போல. இந்த அவன் அவன் சொல்லுவான்ல 1000 films can be made, but for a movie to come out it's actually a very different thingங்கிறது அவன் புரிஞ்சுப்பான். ஏன்னா அவன் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுவான்ல, நான் படம் பண்ணணும், ஒரே இடத்துல 10 இடத்துல இருக்கணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் a very குவிக் காசு அவனுக்கு. பட் அவனோட ரியாலிட்டிஸே தெரியாம போகும்போது ஐ திங்க் ஹில் பி பர்ன்ட். இந்த இந்த விஷயத்துல செம்மையா மாட்டுவான்னு தோணுச்சு. ஆனா அதையும் அவங்க அது வந்து அதான் சொன்னேன்ல, ஐ ஐ தாட் ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் ப்ராபப்லி த லக்கியஸ்ட் பிளாக் மேன் that have ever lived-ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ஓகே. அதர்வைஸ் இட் வாஸ் லைக் டூ குட் டு பி Yeah. ட்ரூங்கிற மாதிரி தான். அண்ட் சக்சஸ் ஒரு ஆளுக்கு ஹெட்டுக்கு போகாம இருக்கிறது இட்ஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூ ஆல்சோ. நோ, Definitely, and definitely. like you said, the rate that it happened, it all unfolded very quickly. Very quickly. So ஆமா. but yeah, அது I thorough of a terrific film to experience, watch. Yeah, I was very, 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 very. I mean, I was asking my wife to watch it with me, and this happens all the time.
So she comes and sits, and it will be some kind of an explicit scene on screen, and she'll be like, "What are you watching? Are you watching porn? You can tell me that you are watching porn." I was like, "No, it's actually a serious film." I learned 5 to 10 extra cuss words after watching That's this what- movie. It's a fact. For somebody who knew only hardly 4 to 5, now I know I can say I know some 15 to 16 words. And I'm somebody who likes Tarantino movies, and I'm an ardent watcher of all his films and all the so-called violent and explicit movies. I like all those films. I've not learned much words. This one movie was enough for me to learn everything possible. But yeah, இது நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். Sorry, I forgot before we wrap. The guy who plays the singer, no, the keyboard player who comes in Office also. Uh, I keep forgetting his name. The big guy who also comes in Brooklyn Nine-Nine. Like, he comes. Okay. Actually, Chris. but அவன் பேர் எனக்கு தெரியல. He 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 comes in a very small role in Friends also. Okay. Yeah. The Friends. Correct. The Phoebe வந்து அவளோட பேரை மாத்துறதுக்காக பிரின்சஸ் ஆமா. கவுன்சிலிங் The officer-ஆ வருவான். Correct. அந்த கை அந்த இதுல அவர் பேர் எனக்கு தெரியல டக்குன்னு. Something, I think Chris something. Brooklyn Nine-Nine அவனுக்கு ஒரு predominant role இருக்கும். Friendsலயும் ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கும். I thought he's a comedian. இது Brooklyn Nine-Nineல மட்டும்தான் he's an SNL guy. He sings a lot in Brooklyn Nine-Nine. நிறைய மியூசிக் ரிலேட்டடா அவனுக்கு சீக்வன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். It's like, why is I thought he's funny. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ரொம்ப கேஷுவல் சீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தான் நினைக்கிறேன். ஒரே எக்ஸ்ட்ரா தான். He was not a anything credited role கூட இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இது ஆபீஸ்ல வந்து he has a very credited role, very very funny role. பட் அதுலயும் அவன் மியூசிஷியனா ப்ளே பண்ணுவான். He'll be the office banda. Brooklyn Nine-Nineல explicitா there will be a lot of sequence where he is singing. அவன் ஒரு பெரிய ரைவலா இருப்பான் Brooklyn Nine-Nine sitcomல. எனக்கு இதுலயும் when he plays the musicங்கும்போது I have not seen him. I don't know him as a musician at all. I know him as a comedian. Comedian who has a talent to sing அப்படிதான் நினைச்சிருந்தேன். இந்த மூவில when they like show him as a musical character, I was wondering, okay, this is a very interesting choice that I should look to. Chris எல்லாருமே இருப்பாங்கல்ல, நிறைய characters here and there, they'll be there. Yeah. I should probably go check it on why they were casted, on why was the whole reason behind it. But yeah, for everybody watching, you should just go watch the movie. It's a thorough, yeah, definite. I'm probably gonna recommend this to a lot of people that I have, I found this great movie to watch. Yeah, I haven't felt this way in a long time. Expletives No, but it's still okay. It was not derogatory in தோணுச்சு எனக்கு. Yeah, it's not derogatory. Yeah. Definitely. அந்த இடத்துல it was okay for me. Racy and explicit, intentionally hurting somebody இருக்காத வரைக்கும் it was okay for me. So it was, and even all the explicit contents is imaginary comedy then. It was not about say Barack or யாரோ ஒரு white too. It was not even racist, like ஒரு white man white woman இப்படி பண்ணாங்கன்னு கூட it was very imaginative. Even the comedy, the explicit comedy. So I think there's one scene where before they shoot that sex scene, right? This guy asks Eddie Murphy's character, பாரு நீயும் வந்து tomorrow is the big scene அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும்போது that he's really taken aback. The way அவன் வந்து அதாவது shooting that scene, making him uncomfortable is one thing, but he's really, see, for an actor for a character that is making a name for himself, saying explicit things, he's actually taken aback when someone suggests to him that oh, hey, see, you're going to have sex with a white woman on screen. He is quite bothered with everything, no? Even the whole Queen Bee issue, stage போகும்போது பாப்பான், the way he looks at her also was like very empathetic. But that's what I think that shows of how kind as a person he is. Very nice. Yeah. That the character of being funny, being casual, jovial and all is third, fourth layer.
but Uh-huh. ultimately he's very nice. Even with his aunt who is going to ask money, he will let her finish the prayer and then say, இதுன்னு also அவள கத்தி வைக்கும்போது கூட அந்த பட்டர் நைஃப் வச்சுட்டு நீ குடுக்கலன்னா நான் அது பண்ணுவேங்க. வெரி பிளேஃபுல்லி அண்ட் ஃபனி. Yeah. இட்ஸ் லைக் அவன் ஒரு ஃபார் மீ ஐ தாட் as a குழந்தை who wants to do unimaginable things. I really thought the movie is all about him failing தான் இருக்கும்னே என் மனசு தோணிட்டே இருந்துச்சு. I was like waiting for that scene to happen to get it over with. But when it turned otherwise, it was like, oh, okay, interesting. இல்ல I think நம்ம கிளப்புக்கே this was a very interesting movie Choice. recommendation. Yeah, இல்ல yeah. ஆமா. after எனக்கு பார்க்க this comes was like, okay, interesting. அப்படிதான் இருந்துச்சு. It was a big relief. நான் வந்து இட்ஸ் லைக் ஓகே ஃபைன் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரகிளிங் ஆக்டர் ஹூ இஸ் கோயிங் டு இது சரி ஓகே விக்ரம் வந்து செஞ்சுட்டான் நம்மள அப்படின்னு தான் நான் வந்து நினைச்சேன். பட் ஐ வாஸ் லைக் வாவ், ஐ வாஸ் ரியலி இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் தட் ஐ வாட்ச்ட். ஸோ Probably it'll go in my best comedy light watches forever that I would suggest somebody. யா Definitely it'll be top in that. I don't know about a rewatch. I would want to rewatch it. எனக்கு அந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. rewatch But value it's I don't think so. I don't think there yeah, is a because rewatch it's value. because there's no comedic timing comedy எதுவும் இல்ல. It's just அந்த என்ன பஞ்ச் அண்ட் பஞ்சா தானே இருந்துச்சு. But it's a great buzz like pause மாதிரி. When you back to back watch serious movies, it's a good break to watch. It's a weekend ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து உட்கார்ந்து பார்க்கிறதுக்கு இது சொல்லுவாங்கல்ல தேங்க்ஸ் கிவிங் வாட்ச் மாதிரி. ஆமா ஆமா ஹாலிடே மூவி லிஸ்ட்ல தான் இதுவும் வச்சுக்கலாம். அந்த 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 மாதிரி அந்த இதுல வைக்கிறதுக்கான நல்ல மூவி தான். இட்ஸ் yeah but again holidays is family and this is I know. explicit content. So that is there. But yeah, it's a great watch. I had a lovely time. Awesome, super. So on that note, thank you so much, Kavya. Thank you everyone for watching. So our next session is going to be on May 11th, and the movie that we are going to be talking is Veera Dhira Suran. So it's already out on Amazon Prime. So do watch it. And the Avengers assemble, Mary, all these Vikram fans assemble. Hopefully, it's a session that people talk good things about Vikram and not keep venting out. I was hoping not to watch that movie. You have to please. It'll be the Vikram fans ஓட வந்து என்ன தனியா விட்டுறாத. Okay. But I really thought I will not watch the movie, but now it's here on the agenda. I will probably. But yeah, cool. Thank you. Awesome. Take care, guys. See you in the next session. Bye bye. Bye.